Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Wenn du in einem Lager rastest, werden die GP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien. Was ja noch? DLCs? Gibt's schon DLCs mittlerweile? Warte mal, ungenutzte DLC. Oh. Sind am Abholen verfügbar. Atelier Sophie 2, lol. Schlimmstes Grinding-Spiel. Würde ich mir nicht holen, warum? Schwierigkeitsgrad geheim. Unheimliche Fotos. Warum soll ich die mir nicht holen? DLCs. Ah, okay. Gerne. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Oh, Plaudereien. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But... You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. A Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Dahnan agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Dahnans? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Weiß nicht, machen wir alle Sketches mit oder nicht? How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Und hallo Violet. Hallihallo. So this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just, you know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renin soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but
It doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Oh nein, ernsthaft, ich bin gerade am Mikrofon ändern. Fuck. Okay, wir machen mal Rasten. A master core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Dahnans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Dahnans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Dahnans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Dahnans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the master core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the master core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balsev, the wild beast. Sound good?
Auf geht es in den Kampf. Oh, wieder animiert. Cool. Ich habe das gar nicht so krass in Erinnerung. I've gotta hurry. Da wurde jemand vergessen. Nee, ich würde auch sagen, dass wir, sofern ich dran denke, alle Skits mitnehmen. Ich denke, ich werde auch wahrhaftig auf... ich denke, ich werde wahrhaftig auch auf Mittel weiterspielen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mal unter Level bin, dann grinden wir halt ein bisschen. Wir haben genug Zeit noch. I hate camping out. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegis. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegis? You mean the same Lenegis that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Du hast auf normal gespielt, okay. Okay. Ich weiß, dass hier, daran erinnere ich mich noch ganz gut, dass hier im Gebiet ein Gegner ist, den ich vielleicht nicht unbedingt mal probieren sollte. Das weiß ich noch. Mir eigentlich... Oh. Okay, es gibt keinen Gravity Damage. Perfekt. Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage. Gibt es Gravity Damage? Gravity. Ich habe einen Karpfen gefangen, Chat. Holt die Kamera raus. Ich habe mit Karpfen gefangen. What's this thing? Ich meine, ich springen ja. Ich bin so müde, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Heute war einfach Abfuck over 9000. Ist eigentlich runter, ja. Nochmal? Nee, doch nicht. Schade. Ich hab gedacht, er macht nochmal. Zum Glück gibt's keine Gravity. Wäre mein Nemesis, wenn es Gravity geben würde. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das wäre ja gar nicht gut. Das wäre ja voll skandalös. Ich hoffe, wir kriegen noch richtig gute Grind-Spots, wo wir grinden müssen. Grinden ist toll. What's this thing? Ja, wenn ich überlege, jetzt haben wir ungefähr 2 Monate Zeit für Tales of Arise. Da will ich eigentlich auch die Zeit sinnvoll nutzen. I don't think we can take it right now. Klassische Jrpgs hier ab. Okay, da hoch sollten wir nicht gehen. Das wäre nicht so gut, haben sie gesagt, damals. Aber klar, die der nicht wird. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Hast auch wieder recht. Drück immer die falsche Taste. Ja, okay, vielleicht ist es wirklich... Das Kampfsystem ist schon geil gemacht. So, ich will aber alles looten. Und dann kann ich Ziel auswählen, okay.
Nice. Let me know if you're struggling. Loot. Ein Loot ist vor uns sicher. What's this thing? Ich finde es halt auch cool gemacht mit dem namenlosen Helden, sag ich mal. Das feiere ich so ein bisschen. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Bob. Ich hab voll den Faden verloren gerade. Scheiße. Achso. Wegen Freitag. Ich weiß noch nicht. 19, 20 Uhr gibt's wieder ein bisschen... Wie heißt's? Ich hab den Namen vergessen. Crystal Project. Das ist ein Bro-Chris, Mann. Ich Bock drauf. Ulsebeck. Ulsebecke. Ich habe auf jeden Fall Lust. Okay, people, this is it. Ulzebeck. Ulzebeck. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Dahnans. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Ja, das stimmt. Looks like we needn't have worried. Come on. Nice, ein Dorf zum Erkunden. Das ist doch super geil. Was da? Achso, schon, wir können ja springen. Hallo? Jetzt. Should this really be here? Ich wollte gerade sagen, hallo, ich will da rein. Mir ist aber auch schon echt geil. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is! We've all been waiting for this day for far too long! Leave the plan to me. In the meantime... Yeah, you two need to do something about your outfits. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Er kriegt neue Klamotten. Er weiß noch nicht immer, wie er aussieht. Okay. Ob er das schön finden wird? Ta-da! I told you, it fits like a dream. I'm afraid we don't have any Renin clothing. I could find you some Dahnan outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renin. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Flüssignahrung. Er isst nur mit Flüssignahrung. Über einen Strohhalm. Oh Gott, musste ich auch einmal in meinem Leben nie wieder. Flüssignahrung einfach. Boah, nee. Nee, einfach nie.
Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Ne, ich hatte einmal das Problem, dass die Weisheitszähne hinten am Kiefer alle 4 krumm waren und ich alle 4 auf einmal wegmachen lassen habe und dadurch nicht mehr richtig kauen konnte, weil ich meinen Mund nicht mehr aufgekriegt habe. Da musste ich auch nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Daher, nicht so geil. Hey. Nate hat uns geschickt. Er hat gehört, dass ihr etwas Hilfe brauchen könntet. Oh, das könnte man so sagen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er die Eisenmaske höchstpersönlich vorbeischickt. Ist das ein Strahlauge bei dir? Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Sie ist auf unserer Seite. Sepir kann sich für sie verbürgen. Naja, wenn Sepir kein Problem mit ihr hat, dann ist da alles okay. Was zur Hölle? Ich heiße Dairon. Ich führe diese Unterkunft. Das ist eine Unterkunft? Wir haben alle schon unsere eigenen Betten. Wir schlafen hier nicht auf Stroh und steinharter Erde. Die Kamisinkrähen haben eine Menge Leute, die schon an der Schwelle zum Tod stehen oder sich aus anderen Gründen nicht gut bewegen können. Dafür ist dieser Ort gedacht, um Leuten einen Platz zum Erholen zu bieten, bevor sie in den Kampf ziehen. Jeder braucht ein bisschen Ruhe und Erholung. Wer nicht auf sich achtet, kann den Strahlenaugen auch nicht in Bestform gegenübertreten. Klingt logisch. Was sollen wir denn dann tun? Du musst mir helfen, Ladungen reinzuholen. Ein paar Freunde von mir sind gerade auf dem Weg, sie aus unserem Versteck in Sione-Bergwerk herzuholen. Die Minen? Ist das so eine gute Idee, nachdem die Renaer da gewütet haben? Das sind wertvolle Objekte, die die Leute unter Einsatz ihres Lebens erlangt haben. Wir müssen zumindest einige davon zurückbringen. Sie sollten sich inzwischen unten an der Sandinus-Schlucht befinden. Los dort auf sie und bringt die Vorräte zurück zur Unterkunft. Alles klar. Ihr dürft auch gerne die Sonderkunft nutzen, wenn nötig. Ich lasse euch hier umsonst schlafen. Quest begonnen, Nachschubbeschaffung. War es aber echt schon eine krasse Steigerung. Ja, Lebensquest. Nee, was ich sagen wollte, ist schon eine krasse Steigerung zum Serie, wenn man so jetzt überlegt. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Ich will ein bisschen erkunden. Okay, ich habe genug erkundet. Wir haben eh keine Kohle. Wir sind pleite. Wo sieht man kalt? Ja, wir haben 0 kalt. Skid. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Dahnans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Boah, könnte das langsam mal ein bisschen abkühlen?
Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Sie sollten sich inzwischen unten an der Sanierungsstube... Ja. Ich dachte, weil da eine Markierung ist, dass ich noch einmal mit ihm quatschen muss. Ey, langsam kickt wieder die Kopfschmerzen rein. Kann das da hingehen? Hä? Warte mal, wie öffne ich nochmal die Map? So nett. So auch nett. Achso, so. Warte mal, wo? Da. Achso, ist das? Ah, okay. Ah, guck mal, man sieht jetzt sogar auf der Map. Okay, das ist cool gemacht. Das ist echt schon eine Steigerung zu den anderen Tales of Teilen, wenn man so überlegt. Ja, irgendwie ballern die Kopfschmerzen wieder rein. Ätzend. Ich weiß wieder nicht, ob es an der Hitze liegt oder einfach am Tag. Keine Ahnung. Wasserhitze. Hitze ist nichts gut. Nichts gut. Autsch. Bin tot. Hebt die mich automatisch auf? Wohl. Okay, ja. Sie hebt mich wieder auf. Lol, einfach mal voll geheilt. WTF. Drück immer die falsche Taste. Drück immer RB. Um auszuweichen, aber es ist eigentlich RT. Echt gut rein, ja. Das stimmt wirklich. Die ballern echt gut mit Damage. Was du denn? Juhu. Ohne Schwanz. Ja, ich spiele auf Mittel. Ich spiele ja nicht auf normal. Es gibt ja leicht, normal und dann Mittel noch. Ja, wo sind die denn? Sind die hier unten? Ah, dann nehme ich die Monster mit. Autsch. Komm schon. Autsch. Und tot. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt der Schwierigkeitsgrad mit ihm mir ganz gut. Autsch. Ouchie, ouch. Autsch. Ja, das denke ich auch. Das denke ich mal auch. Ja, die sind... wo sind die denn? Die sind da oben. Nee, warte mal, wo bin ich denn? Oh, ich bin falsch. Ah, nee, ich muss hierhin wieder laufen. Okay, nee, warte mal. Doch, ich muss da wieder lang laufen. Dann nehme ich die Monster aber mit. Ganz ehrlich. Kriege ich jetzt wenigstens kalt? Immer noch nicht. Ich glaube, ich muss kurz was trinken. Ich habe Kopfschmerzen. Etwas Schädelbrummen. Also. Aber wir sind beide tot. Fuck. RIP. Und cool. Kann ich die Artes so nutzen? Nee, wahrscheinlich nicht, gell? Achso. Erste Hilfe anwenden? Nee, das geht nicht. Apfelgelee. Ich weiß nicht mehr, was mit der HP da links auf sich hat. Ah nee, ich glaube, das ist ja zum Start. Genesung.
Ich glaube, das ist ja dann für den Anfang vom Kampf, die HP links. Oh, warum ist das so warm? Hier schon wieder gefühlt ein. Achso, HP werden von Heirat verbraucht. Ah. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Upsi. Aber gab es hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer? Also ich denke, morgen werde ich auch die Kamera wieder anmachen. Nur heute ist halt... ich bin mal froh, wenn die Kamera aus ist. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so Okay. glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Shion, do something. It's no use. He's already dead. Damn them. They've killed so many of us, and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? Lul. If I had to guess, he put it there to make sure a Renin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renins can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we'd better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. Let's go. So this is what it means to fight the Renins. Sounds like you're kind of Dann gehen scared wir to mal me. wieder zurück. Of course Ja, aber I das ist am. gut zu wissen mit der HP. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. Oh Gott. Ui. Oh ey, das gibt's doch nicht. Ich bin nur am Gehen. Zum Glück habe ich sowieso die Cam aus. Also ich glaube, 70% würdet ihr mich nur gehen sehen. Das Game ist schön. Gefällt mir. Es macht Laune. Das Kampfsystem ist geil. Schwierigkeitsgrad fühlt sich nicht zu, Trägern, Gancam. Genau, die Gancam. Naja, ab morgen mache ich eh wie YouTuber. Papa. Verdammt. Es hat also niemand geschafft, ha? Tut mir leid, wenn wir etwas eher da gewesen wären, hätten wir... Hey, sowas passiert. Es tut weh, aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Ich kümmere mich gut um die Sachen, die ihr zurückgebracht habt. Das ist das Einzige, was wir tun können, um das Opfer der Toten zu würdigen. Hey, wann kommt Papi nach Hause? Oh nein, das ist die Tochter des Mannes. Noch nicht, meine Kleine. Dein Papi ist für ein Weilchen nicht da und... Nein, lüg mich nicht an. Er ist tot. Hab ich recht? Wenn Erwachsene traurig gucken und sagen, jemand ist nicht mehr da, dann meinen sie immer, dass er tot ist. Papi hat mich immer gewarnt, dass es eines Tages passieren könnte. Er hat gesagt, ich soll stark und tapfer sein. Also werde ich... Das ist einfach nicht richtig. Das arme Kind sollte nicht in unseren Kampf mit reingezogen werden. Lass uns Nate Bericht erstatten und uns dann auf den Kampf vorbereiten. Quest abgeschlossen. Hey, ich hab kalt bekommen. Ich bin reich. Größer genug machst, sonst fehlt es nicht.
Emblem erworben. Oh Gott, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Erfüllst du bestimmte Voraussetzungen für einzelne Charakter, verdienst du für sie Titel. Diese schalten erlernbare Artes und Fähigkeiten frei, die dir das Kämpfen erleichtern. Die Freischaltbedingungen für Titel findest du in der Fertigkeiten-Matrix. Du kannst Artes und Skills mit mächtigen Effekten von freigeschalteten Titeln erlernen, indem du Fertigkeitenspunkte FP investierst. Gib daher früh und häufig FP aus. Die Fertigkeiten-Matrix erreichst du mit Rechtsklick. Art und Fertigkeiten-Benachrichtigungen. Wenn du eine Fertigkeit erlernen willst, aber noch nicht genug FP dafür hast, kannst du sie in der Fertigkeiten-Matrix markieren und X drücken. So wirst du benachrichtigt, sobald du genug FP beisammen hast, um sie endlich freizuschalten. Nice. Na guck mal, jetzt können wir hier das auch lernen. Rauer Wind. Ah ne, das ist Dings. Beschwört einen fiesen Sturm herauf, der Gegner in die Luft wirbelt. Hui, ich kann Gegner durch die Luft wirbeln. Luftangriff erhöht AL. Was ist AL? Ah, das ist wahrscheinlich das Dings. Ich hätte aber gerne mal hier was Neues. Und genau hier ist der Grund, warum du die DLCs nicht holen solltest. Die haben alle einen Titel in der Matrix hier. Und die Skills sind viel stärker als alles andere, was du derzeit bekommen kannst. Ah, okay. Das erklärt natürlich einiges. Flammenschlag, Feuerarte, Wasserarte, erhöhter Nahtodangriff, Elementarangriff, erhöhte Angriffs-Elementarangriffsstärke bei Nahtoderfahrung. Ich will aber lieber den Flammenschlag, oder? Ne, ich nehme das. Das klingt lustiger. Und die Skills, achso, nicht auf die Kostüme gehen. Extrem großer Spoiler. Oh oh. Naja, Fire Knight hat mich ja zum Glück schon vorgewarnt. Zum Glück. Naja, und wenn wirklich VTube, dann irgendwas mit Nanaki oder so. Final Fantasy. Mach nix, große Brüste. Ich bin aber echt am Überlegen. Uns mal auszuprobieren. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renin armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renin equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness outside Ulzebek, you'll find the Fagan ruins. There's some kind of old Renin castle out there. What with it being impenetrable, I forgot. But with a Renin tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renin rags. If I were you, I'd get comfortable with Danon garbs. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. Jetzt die Frage. Rüstung kaufen oder nicht kaufen? Erstmal regenerieren wir, glaube ich, die HP. Wir können ja umsonst da übernachten. Von daher ist das ja... Ups, egal.